Hana gadi wahi ga joke was what I'm seeing, Snardy. Gazit on Rio, you just go how energy and budgets go in a star, or not that running. That you know what all do, Gurunga Gari or Gessu. Yet the sort of Asatanka Garakwa dana, yet in the stars in Honzage, than a Guego Scotney Ganungwe. That you know what all do, a Guades in Egan Yatter the Gero than a Guego and Nunqua Suta, Ogore Suta, Zita Suta, Gadzo Suta. Ogore Suta, than a Guego o Quadre or Nunqua Suta. That you know what all do. Yet the sort of gunha, no, not the headstone, I'm gonna go here that the Hawakwe. I don't care again, had Dam Dawi on Hetzer and I got Stasser and Naganungwe. Dam Dawi on Hetzer and I got Stasser and yet in the stands, you know, we offer our greetings, and as always, we have to begin by identifying who I am. So I identify that my name is Gazit Nazario. I am of the Wolf Clan within the Ganyangahaga Nation in Ganawagi. And I identify that when my mother was alive, she carried the sacred title of Wolf Clan Mother into the Longhouse. And so I am Wolf Clan as I follow the path of my mother. Entonces, como siempre hacemos en las aperturas, hay que identificar el nombre de quien habla. Entonces, Gatsidan Cerillo se presenta, dice su nombre y él es el hijo de quien portaba en vida el nombre de Gahawenuye, quien era la mujer jefe, madre del clan de lobo de la nación Kanyanga. Donc, comme c'est de la tradition Ganyangaha, il faut s'introduire et identifier qui nous sommes. Donc, Petit Antelio s'identifie en tant que le fils de qui portait le nom, en fait, qui était la mère chef, la femme chef de la nation Ganyangaha. We offer our thanks to creation, to the things that have created us, our origins. And so we give our thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman herself, as it is she who has given us spirit. Y siempre le damos las gracias a nuestros orígenes, entonces le damos las gracias a la primera entidad en la creación, que es la mujer cielo, que nos ha dado nuestro espíritu. Et on remercie nos origines et dont la première créatrice de qui nous sommes, qui est la femme ciel. From there, we offer our thanks to the beating heart of our Mother Earth. It is she who regulates the flow of the lifeblood on all things. And so we give our thanks to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Y después agradecemos a nuestra abuela Luna, quien es el corazón latiente de nuestra madre tierra y quien regula todas las aguas sobre nuestra tierra. Y es por ello que le agradecemos porque nos da nuestra sangre. Et ensuite, on remercie notre grand-mère Lune, qui est le cœur battant de notre terre-mère. On la remercie parce que c'est elle qui régule tous les eaux de notre terre-mère. Et on la remercie pour ça. From there, we give our thanks to our Mother Earth. Regardless of what color we are, what language we speak, or where we come from, we all come from the same Mother. And so we give thanks to her as it is she who has given us body. Y después agradecemos a nuestra Madre Tierra, porque sin importar de qué color somos, de dónde venimos, ella es quien nos ha dado nuestro cuerpo y es nuestra madre de todas y todos nosotros. Et ensuite, on remercie notre terre-mère, parce que peu importe notre couleur, d'où nous sommes, on a tous la même mère, donc notre terre-mère. Et on la remercie car c'est elle qui nous donne notre corps. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into this world and are to be honored and respected as such. And so we give thanks to them, as in this world, they give us direction and purpose. Y después agradecemos a todas las mujeres, las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de todas las abuelitas, porque son todas las madres de nuestras naciones y deben de ser respetadas por eso, y ellas son quienes nos dan la dirección. Et ensuite, on remercie toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères. On remercie leur don sacré de donner de vie dans ce monde, et on leur remercie également pour la direction qu'elles nous donnent. We offer our thanks to all the medicines and all the shapes and forms they come in, to all the waters and all the shapes and forms that they come in. Y le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas de todas las formas en las que se presentan y se manifiestan ante nosotros. Par la suite, on remercie toutes les eaux sous toutes les formes qu'elles viennent, ainsi que toutes les médecines sous toutes les formes qu'elles viennent également. On leur remercie pour tout ce qu'elles nous offrent. We offer our thanks to the tree medicines, the family of the trees, to the family of the birds, to the family of the small roots and plants that we utilize as medicines, to the families of the four-legged, and to the families of the winged ones.
Y de todas esas medicinas agradecemos especialmente a la medicina de los árboles, de las hierbas, de las raíces, de los insectos, de la vida marina, de las aves, de las flores, todo aquello que nos da vida, que nos ayuda con sus medicinas. Et ensuite, on remercie toutes les médecines sous toutes ces formes, telles que les oiseaux, les insectes, toute la vie marine, la famille des arbres, tous les animaux à quatre pattes et toutes les médecines que nous offrent. We offer our thanks to all our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to bring back the true spirit of our Muller's power, to return our Mullers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage our peoples properly once again. Y agradecemos al buen espíritu de nuestros ancestros que portaban el buen espíritu, y les pedimos que nos ayuden con lo que ya tenemos a nuestra disposición, que sepamos cómo utilizar las herramientas para hacer que el verdadero orden vuelva a este mundo y que nuestras madres puedan volver a manejar a sus pueblos de la forma en que debe de ser. Et par la suite, on remercie tous nos ancêtres au bon esprit. On leur demande de nous aider à pouvoir utiliser tous ces outils-là pour pouvoir ramener l'ordre dans la création, pouvoir ramener les femmes à leur position d'autorité qui leur correspond. Today we speak to you of a solemn issue, of something that is of great urgency to all peoples upon our Mother Earth. Y hoy estamos hablándoles a todas y todos porque estamos hablando de un asunto que es de importancia vital para todos los habitantes de nuestra Madre Tierra. Et aujourd'hui, on vous parle d'un enjeu extrêmement important qui concerne tous les habitants de notre continent. For thousands of years in the non-native world, there has been a poison that has seeped into the minds of all the people that they have spread around the world through their colonial expansionism that has destroyed all living things that has come into contact with. Y durante cientos de años ha habido una gran catástrofe que cayó sobre nuestra tierra, que fue la del colonialismo, y este colonialismo ha envenenado todas las esferas de la vida cotidiana de nuestra vida, de los seres humanos, y ha llegado a un punto de expansionismo tal que el caos es total. Et à travers le colonialisme qui a amené toute la destruction en fait sur notre terre-mère, ça nous amène en fait à un point très critique en ce moment où est-ce que tout ce qui est vivant en fait est menacé. Through the false man-made religions, the religification process has destroyed the human's ability to have control over themselves within the environment in which we live in. Y es el proceso del colonialismo, que es obviamente el proceso de religiosificación de la gente, que le quita la habilidad a la gente de poder tener control sobre ellos mismos y sobre su medio ambiente inmediato, y que les hace pensar que no pueden hacer absolutamente nada. Et c'est à travers le processus de religification qui enlève le pouvoir des gens, qui enlève le contrôle des gens de pouvoir avoir un impact sur justement ces enjeux extrêmement importants. Ça leur enlève aussi la responsabilité. All religions are false man-made male-dominant constructs that destroy our humanity. Y todas las religiones, sin importar la que sea, son construcciones hechas por el hombre que vienen de la mentalidad de la dominación masculina y que son destinadas a destruir a la humanidad. Et toutes les religions sont en fait des poisons parce que ça détruit justement ce contrôle que les gens peuvent avoir sur la terre à travers la dominance masculine et la destruction qui vient avec ça. All religions, regardless of what the belief is, they all compromise their people to the one super religion of capitalism. Y todas las religiones lo que van a hacer es regalar a su propia gente a el Dios mayor, que es el del dinero, el del capitalismo. Et toutes ces religions, en fait, compromettent les gens qui sont rattachés à ça et rendent tout le monde sous un seul Dieu qui est le capitalisme. This behavior that is spread around the world has got our Mother Earth now into an emergency situation. Y ese capitalismo que se ha esparcido de una forma completamente rapaz sobre todo el mundo, hoy hace que nuestra madre tierra esté en un grado crítico y alarmante de salud. Et le capitalisme est rendu tellement omniprésent sur notre terre-mère qu'il a mis en danger, qu'il met en danger en fait toute la création et toute la vie. There is destruction happening on every level all around our Mother Earth. Y hay
pura destrucción por cualquier lado donde veamos sobre nuestra madre tierra. La destruction est partout, à tous les niveaux de la création. But recently, there is something that has come to the public's attention. Pero recientemente hay algo que ha venido a la atención del público. Et il y a quelque chose qui est maintenant partagé au public maintenant. It was, I believe, on, let's see, this is on July 25th. This story was released. It was about the Amazon deforestation accelerating towards unrecoverable tipping point. Y entonces esta noticia que está compartiéndose en este momento salió el 25 de julio de este año, anunciando que la deforestación del Amazonas estaba alcanzando a un punto de no recuperación. Et donc, cette nouvelle qui est sortie le 25 juillet, qui parle des forêts amazoniennes et qui a atteint en fait un point de non-retour. Now, I'm just going to share with you the beginnings here of the headline. It states, deforestation of the Brazilian Amazon has surged above 3 football fields a minute, according to the latest government data, pushing the world's biggest rainforest closer to a tipping point beyond which it cannot recover. Y nada más vamos a compartir el primer párrafo de esa noticia que dice que la deforestación en la Amazonia brasileña va a una tasa de rapidez de 3 campos de fútbol por minuto, según las propias estadísticas del gobierno, lo que significa que este bosque tropical, que es el más grande del mundo, se está acercando a un punto de no poderse recuperar. Et la déforestation des forêts amazoniennes ont atteint un rythme de destruction de l'équivalent de 3 champs de football, 3 camps de football à la minute. Ça, c'est des données du gouvernement et ça amène justement la plus grosse destruction des forêts amazoniennes qui l'amène à un point de non-retour. On ne peut pas récupérer. Now, when I seen this this story in the news, then I shared something on our Facebook page that I'll share with you right now. Y cuando yo vi esa noticia, compartí inmediatamente algo en nuestra página Facebook. Et aussitôt que j'ai vu cette nouvelle, j'ai partagé quelque chose sur ma propre page personnelle Facebook. Having a little bit of a problem here. That's not the one I want to see. You need to go back, maybe you can just close it. Me disculpa, tenemos problemas técnicos como de costumbre. Problème technique, ça sera pas bien long. We had all 4 of them up there to share. How did this happen now? Just start to share. Close? No, just go back here. Close this. Where? No. Okay, you do it. How come it's not there? It will be there. Just wait a second. Right there. Okay, so let's see. I posted this on the 29th, 4 days after this article came up. Entonces hice este post sobre Facebook 4 días después de que la noticia salió. Et donc, j'ai partagé ça sur ma page Facebook 4 jours après avoir lu cet article. And this is what I wrote about it. This is clearly a genocide that the so-called United Nations must take cognizance of and send in military troops to protect the land and the people from certain planetary suicide. This must be the first test case to establish a country and government as being disqualified as being able to continue existing without proper worldwide oversight. There needs to be a military wall of soldiers surrounding the remaining perimeter of the rainforest to protect from destruction, what every human on Earth is dependent upon for our very existence.
Y entonces lo que escribí es que es muy claro que el genocidio de las así llamadas Naciones Unidas debe de ser consciente de lo que está ocurriendo y enviar tropas del ejército para proteger a la Tierra de un suicidio planetario, así como a la Tierra y a la gente hay que protegerla. Y este debe de ser el primer caso de establecer a un país y a un gobierno como no estando calificado para seguir existiendo de la forma en la que es, sin tener una vigilancia extrema de la parte del mundo entero. Debe de haber entonces una barrera de soldados que estarían alrededor de lo que queda del bosque para poder proteger lo que queda de la destrucción, porque cada humano en la Tierra, así como cada ser viviente, depende de esto para nuestra propia existencia. Et avec ce partage Facebook, ce que Stuart a partagé, c'est que c'était clairement un génocide et que les soi-disant Nations Unies devaient prendre connaissance de ça et envoyer des troupes militaires pour pouvoir protéger les territoires et les gens d'un suicide planétaire. Et ça doit être le premier cas établi d'un pays et d'un gouvernement qui est complètement disqualifié d'être capable, en fait, de continuer d'exister dans le monde actuel sans avoir une gérance, en fait, planétaire de leurs actions. Il doit y avoir donc un mur militaire de soldats qui entoure ce qui reste, en fait, de la forêt amazonienne pour pouvoir la protéger de la destruction qui se poursuit. Et cette forêt, évidemment, est nécessaire pour chaque être humain pour leur survie et donc notre existence en dépend directement. Now, I'm just going to show you one of the responses to the post. There was somebody saying that they agree with defending the forest, but I seriously doubt that sending in the army is the right answer. Y nada más les voy a mostrar un comentario que recibí en este post y una persona dice que está de acuerdo en defender al bosque, pero que duda mucho que el enviar al ejército sea la respuesta correcta. Et je vais seulement partager un des commentaires que j'ai reçus sur ce post-là qui dit, bon, la personne dit qu'elle est d'accord, en fait, qu'il faut défendre les forêts, mais qu'elle a de sérieux doutes que d'envoyer l'armée, en fait, serait la réponse correcte. Now, this is just one response, but it is a general sentiment of the public as to how they are viewing this situation that is happening currently in the Amazon rainforest. Y esto es solamente un ejemplo de lo que el público puede enseñarnos, pero es algo que indica claramente lo que puede estar ocurriendo con respecto a esto del bosque del Amazonas. Et ça donne un bon exemple de ce que les gens peuvent considérer sur cette situation de la forêt amazonienne qui est en train de se faire brûler. Et les gens ne sont pas en pleine conscience de l'impact que ça a sur l'être. That all the people of the world right now are not cognizant of the seriousness of the level of the emergency that we are faced with. Y es como si el mundo en general no estuviera consciente del grado de urgencia al cual estamos haciendo frente en este momento. Et la population générale n'est pas consciente du tout du degré d'urgence dans lequel on se trouve directement relié aux forêts amazoniennes. But here we are a month later, and this is the news now. Pero aquí estamos un mes después y esta es la noticia el día de hoy. Et maintenant, on se trouve à un mois plus tard et voici les nouvelles que nous pouvons voir publiquement. Just going to play a short clip here. Voy a hacer que un pequeño videíto les voy a mostrar. Donc, je vais faire simplement jouer un petit extrait. Brazil's largest city plunged into darkness, black clouds filling the sky. Blanketing Sao Paulo Monday afternoon, thick smoke billowing from more than 2,700 kilometers away, where fires are consuming the world's largest rainforest. The Amazon basin is burning at a record rate, according to Brazil's research center. More than 72,000 fires have scorched the country this year, an over 80% increase compared to the same period in 2018. Over 72,000 fires. Now here is an image, a satellite image, showing all the fires that are all over the place. Y habla el video de 72,000
fuegos que han sido localizados, entonces se muestra una imagen satélite de todos los fuegos que han sido localizados. Et on parle de plus de 72 000 feux qui attaquent en ce moment les forêts amazoniennes. Et voici une carte satellite de ces feux. Now, the world knows that these are not naturally occurring forest fires. Y todo el mundo sabe que estos no son fuegos que hayan ocurrido naturalmente. Et le monde entier est certain d'une chose, c'est que ces feux ne sont pas d'occurrence naturelle. These are caused by capitalist activities. Sino que son provocados por actividades capitalistas. Et c'est causé pour des activités capitalistes. But that are implemented and protected by democracy. Pero que son implementadas y protegidas por la democracia. Et c'est la démocratie qui implémente ce genre d'action-là et qui permet ces actions-là. It is genociding not only peoples, Y es el genocidio no solamente sobre las personas. Donc, on ne parle pas seulement d'un génocide sur les peuples, but it is genociding the land and all living things upon it. Sino también a la tierra y todos los seres vivientes. mais un génocide également des terres et de tous les êtres vivants qui habitent sur ces terres. It is genociding our Mother Earth. Entonces está haciendo un genocidio a nuestra madre tierra. C'est donc un génocide de notre terre-mère. And it is happening right under our eyes. Y está ocurriendo ahí enfrente de nuestras narices. Et on peut l'observer, ça se passe directement sous nos yeux. Okay, so now I'm going to share with you something else here. You have to go to that one first. I have it running on your screen. It's right there, right? Oh, shared the wrong thing. It was already there. Oh, come on. Okay, we're going to share with you this short message. Y entonces ahora les vamos a compartir este pequeño mensaje. Et maintenant, on vous partage un court message. Es un mensaje en portugués que vamos a traducir al inglés y al francés. A população indígena no mundo é 5% da população. Nós, povos indígenas, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. So he's saying that the native people in the world are only 5% of the world population, but it's only that 5% that is protecting more than 82% of the world's biodiversity. Ce que cet homme partage, c'est que les peuples originaires représentent à peu près 5% de notre terre-mère, mais c'est eux qui sont responsables de la protection de plus de 90% des territoires. Falam que é muita terra para pouco índio, mas é pouco índio protegendo a vida para o mundo inteiro sobreviver. Nós, povos indígenas, estamos sendo perseguidos, estamos sendo assassinados e mortos. Nós estamos lutando pela vida. And obviously, it's just a few people for the large portion of land that needs to be protected. And in spite of that, the native people are being persecuted and criminalized for protecting the land. Et ces peuples originaires, c'est un fait, ils sont assassinés, génocidés, persécutés partout sur la planète en connaissance de cause, en sachant très bien qu'ils sont les protecteurs de notre terre. O homem mais poderoso do mundo, no meio da floresta, sem nada, ele não vai ter sobrevivência. O poder da vida está na natureza. Salve o planeta! Salve a terra! Não o genocídio dos povos indígenas! Vamos lutar! And obviously, the man that is sitting down at his office does not know that nature is life. He's not going to know when nature is gone, that he was depending on nature to survive. So he's saying, stop the genocide upon the native people and save our Mother Earth. Évidemment, il pointe aux bureaucrates qui n'ont absolument aucune idée de la répercussion de toutes les actions qu'ils font
Et c'est comme dit qui vont lutter, qui vont s'opposer à cette destruction-là et que nous devons sauver notre planète, nous devons sauver notre terre-mère. There is something happening upon our Mother Earth that the people do not seem to be cognizant of. Entonces hay algo que ocurre sobre nuestra madre tierra y pareciera que la gente no está consciente de ello. Il y a de toute évidence quelque chose qui se passe sur notre terre-mère dont la majorité des gens n'est pas conscient. We have moved beyond the point of critical mass. Nos hemos movido más allá del punto de masa crítica. On a passé maintenant le point critique de masse. We are now engaged in an event that is going to determine whether we continue to exist or not. Y ahora estamos en medio de un evento que va a determinar si vamos a poder continuar existiendo o no. Et toutes et tous faisons maintenant partie d'un événement planétaire qui va décider si on va pouvoir survivre ou non. It seems clearly, beyond a shadow of a doubt, the war has begun. Y parece claramente que la guerra ha comenzado. Et clairement, on ne peut plus nier, la guerre a maintenant été déclarée. This is the war in defense of our Mother Earth. Y esta guerra es la guerra por defender a nuestra madre tierra. Et cette guerre représente la défense de notre terre-mère. If it is too big for you to comprehend, then just quite simply consider it as the war to protect and defend your own children. Y si se trata de algo que es difícil para que puedan como entender, entonces las palabras simples, es decir, es la guerra para defender a nuestra 72% À considérer que c'est la guerre en fait pour défendre la vie des enfants. We call upon all women of the world to rise up, to come out into the streets and to stop this machine that is destroying your children. Entonces hacemos llamado a todas las mujeres del mundo para que salgan y hagan el llamado de que tiene que parar esta máquina de destrucción para poder salvar a sus niñas y sus niños. Nous en appelons à toutes les femmes de notre terre-mère de se rendre dans les rues et de crier haut et fort pour défendre la vie de leurs enfants. As you see, there are native people all around the world that are standing to defend, but our numbers are so small that surely we cannot withstand this pressure. Porque ustedes lo saben, los pueblos indígenas en su verdadera identidad van a estar ahí defendiendo nuestra madre tierra, pero como nuestro hermano lo dice, somos tan pocos y no podemos hacer esta tarea colosal con tan pocos números. Parce que vous voyez, partout dans le monde, les autochtones, les peuples originaires font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la terre-mère, mais ils ne sont plus assez nombreux, donc il faut absolument que les femmes se lèvent pour assister cette démarche de protection. The original peoples are standing on the front line. They are fighting and they are dying. Y son los pueblos originarios los que están en la línea de frente en la defensa de nuestra madre tierra y es por ello que están siendo asesinados. En ce moment, ce sont les peuples originaires qui sont à la ligne de front, qui se font assassiner pour la défense de notre terre-mère. It is only a matter of a short period of time before they will be removed. Y es como si nada más quedara un poquitito de tiempo antes de que todos desaparezcan, los hagan desaparecer. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'ils soient tous anéantis. And you will have nothing standing in between you and certain destruction. Y entonces ya no va a haber nada que quede entre ustedes mismos y la destrucción certera. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien qui vous protégera de cette destruction, il n'y aura rien en fait pour vous séparer de cette destruction. The original peoples of our Mother Earth need your help. Y son los pueblos originarios de nuestra madre tierra que necesitan su ayuda. Et les peuples originaires de notre terre-mère ont besoin de votre aide. We need you to stand as humans, as mothers, to defend and to protect your children. Necesitamos que se levanten como seres humanos verdaderos, como madres, para proteger efectivamente a sus niñas y niños. On a besoin que les mères, dans leur réelle identité, puissent se lever pour pouvoir protéger les enfants et notre terre-mère. We call upon our mothers to return to their natural seat of authority within all our nations to manage our people properly once again. Y entonces hacemos llamado a todas las madres del mundo para que puedan volver al lugar adecuado de autoridad que les corresponda y sean capaces de manejar a nuestros pueblos de la forma en la que se debe. Nous en appelons à toutes les mères pour qu'elles reviennent en position d'autorité, pour qu'elles puissent gérer les peuples à nouveau, toutes les nations correctement à nouveau. We have undeniably
entered into our final war. Porque no podemos negarlo, tenemos toda la evidencia para saber que estamos en la guerra final. Nous avons donc entamé la dernière guerre possible. But this is not a war fought with conventional weapons. Pero no es una guerra que se hace con las con las armas convencionales. Mais ce n'est pas une guerre avec laquelle nous combattons avec des armes conventionnelles. This is a war against corruption. This is a war that can only be fought with peace and love from our mother's hearts. Sino que es una guerra contra la corrupción y que solamente puede ser luchada mediante el amor y la paz, el amor de nuestras madres desde el corazón. C'est une guerre contre la corruption qui ne peut seulement être combattue avec l'amour et la paix dans le cœur de nos mères. If the mothers do not awaken and rise now, then surely your sons will die. Y si nuestras madres no se levantan en este momento, entonces va a ser certero que sus hijos van a perecer. Et si nos mères ne se lèvent pas maintenant, c'est une certitude que tous leurs fils vont mourir. This is our call to action. Y ese es nuestro llamado a la acción. Et voici notre appel à l'action. Our mother needs you now. Nuestra mamá nos necesita ahora. Notre mère a besoin de nous maintenant. We offer our thanks to all the people around the world who are standing on the line, giving their lives. Y le damos las gracias a todas las personas que se encuentran en la línea frontal y que están dando sus vidas. Et on remercie à toutes les personnes qui font ce travail de protection, qui se trouvent sur la ligne de front et qui mettent leur vie en danger pour protéger notre terre. And we stand with you, not only in thought, in spirit, but we stand with you physically in our home territories to push this word, to push this destruction away from us. Y estamos de pie con ustedes, y no solamente de una forma espiritual o de una forma mental, sino que estamos con ustedes de pie en una forma física en cada uno de nuestros territorios para que podamos empujar estas palabras y que esta pueda ser la lucha que se libre. Et nous sommes debout avec vous à partir de nos territoires pour pouvoir repousser toute cette corruption et pouvoir protéger avec vous ces territoires. Something has overpowered humans. It is time for us to fight back. Y hay algo que claramente le ha quitado el poder a los humanos, entonces es hora de que los humanos volteen esa ilógica. Il est maintenant clair que quelque chose s'est emparé du pouvoir, de notre pouvoir en fait sur la terre, et il est temps que nous combattions ce mal. Need to close it. Okay. Put that on. Nakadiwahi kajukwa, suwa unsiyo señari. Kadidiyudik sista soko, nanuatsota yonda jisko panchita, zapote vino hunzage, meshika wanalista, natahini yokinusabista, nataharage kanosasne, kadinyanga haga garnuwage, nawusinyo hunzage, onuwarage gawahnoge. Niti nuwaradu garunwa kanayahdeso, dana yankisota santana kagarakwa, dana yankinista, yehunzage, dana gwe, gustat negununwa. Niti nuwaradu karinyawago, dana sawiskara, Tini kanya tarageru, abuego unukosu agano ague akwatire. La diñata una tajuni de merodiscare wage ayunki atagen hadanda waran hetsrane awe katsan hayan dano ague ni hunsage ne onowarage gawenoge. Ninti no warado jagun se gano de gano wida no wago diane dano rodiane ne yoha hiyo dani gohiyo dano gayandawana. De enera saragoa dano tegeni de yohade. Ayunki atagen hadanda waran hetsrane ayanera serane yankisota santana kagarakwa dano yankinista ayunsage dano aguego gunum dano nagatani gatsa. Eres awet. Yo ganina yo tengo so ninguna. Yeah. Yeah. Do it. You do it. So,